This conference will now be recorded. Okay, very good evening to all. Am I audible to you? And my screen is visible. So please respond. Say yes or no. Yeah, fine. Thank you. So already done AWS dynamic based deployment. So in this deployment, we are using so many services on AWS. So the first service name is VPC. Second one is EC2, and the third one is um, snapshots, and fourth one is Elastic Load Balancer. So we already done elastic load balancer concept in previous session, right? So actually our load balancer name is project-lb. So this is our load balancer DNS name. Okay. So we already created two instances. So first check the two instances. That instances is available in EC2 dashboard, or else click on instances in instance tab. So we now we have two instances. So why we are creating two instances means, so by using load balancer we'll control load between two web applications. So the first web application name is web server, and second web application name is web server hyphen using my AMI. Okay, so now I select this instance IPv4 public IP and copy that instance IPv4 and take a new browser, control V and enter. Actually we are getting error. Why? Because in configuration we already changed this IP address. Okay, so while configuration we already changed this IP address. Instead of this IP we are replacing this value. So the value is module.aec.edu.in. Okay, so that's what we are getting error. The error called this site can't be reached. In project also we are getting same error. The site can't be reached right now. Why? Because so actually our instance IP address is this one. So 54.83.140 and 108. So the first web server IP is 54.91.123. So instead of this IP in configuration file, instead of this IP, we are changing our own local host value. Actually, this is the local host. So this address is the local host address, not global address. So that you are getting error in previous sessions. Okay, so ఎందుకు మీకు ఎర్రర్ వచ్చింది? సో ఆల్రెడీ నిన్నటి సెషన్లో మీకు వేరే పర్సన్ సెషన్ హ్యాండిల్ చేయడం వల్ల ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చిందంటే, ఇన్ ప్రీవియస్ సెషన్స్లో మనం లోకల్ డొమైన్లో ఈ అడ్రస్, ఈ ఐపీ అడ్రస్ నా సిస్టంలో స్టోర్ అయ్యి ఉండడం వల్ల నాకు ఎర్రర్ రాకుండా పర్ఫెక్ట్గా అవుట్పుట్ వస్తుంది. బట్ గ్లోబల్ డిప్లాయ్మెంట్కి వచ్చేసరికి మనం ఏం చేయాలి? ఈ module.aec.edu.in ని మళ్ళీ మన ఐపీ లైక్ మన ఇన్స్టెన్స్ ఐపీతో రీప్లేస్ చేయాలి. సో లైక్ దిస్ ఐపీ ఆర్ ఎల్స్ దిస్ వన్. సో అప్పుడే మనకి పర్ఫెక్ట్గా అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో ఈ అవుట్పుట్ రావాలి. యాక్చువల్గా మన వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే మీకు జాబ్ రాగానే వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇలా ఉండదండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, సో మీరు ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయాలి, విపిసి క్రియేట్ చేయాలి. విపిసి క్రియేట్ చేయాలని మీరు ఏం చేస్తున్నారు? వెంటనే AWS అకౌంట్ ఓపెన్. సో ఓపెన్ AWS అకౌంట్, క్లిక్ ఆన్ సర్వీసెస్, and that service is in networking and content delivery, and click on VPC and select VPC subnets, route tables, internet gateways. So that is manual creation. In real time scenarios we are completely done only programmatic way. So there we have so many programming knowledges are there, like JSON is there, YAML is there, Terraform is there, and so many programming languages are there. Okay, so based on your requirement you can design your project. Okay, so nowadays most of the users are using only Terraform. So most of the users using Terraform. This is one DevOps tool. So this is not related to all cloud computing technologies. So this tool is particularly for DevOps purpose. Okay, so based on that tool we will create one sample project. We'll create one sample VPC and EC2. So after that we'll do
this global deployment, Road 53, and secure websites. So we have 4 more days. So don't worry. So now we will discuss Terraform. So actually our concept name is Terraform. So now I take a new tab. So the concept name is Terraform. So this is DevOps tool. So each cloud service provider have to maintain their own platform. So in AWS they are using cloud formation. In AWS they are using cloud formation. So by using cloud formation, will create your infrastructure through programmatic manner. So by using cloud formation, so this cloud formation they are using only JSON, JSON and YAML. So in cloud formation, they are using only JSON and YAML. So we have so many cloud service providers are there. Azure also one cloud service provider. So Azure have to maintain their own infrastructure as a code. Terraform is nothing but infrastructure as a code. Azure have to maintain their own infrastructure as a code. That code name is ARM template. ARM template. So GCP is using some other templates. Okay. ARM template. So ARM template here they are using only JSON, not YAML. So AWS have to maintain their own infrastructure as a code. That service name is CloudFormation. They're using only JSON and YAML. Okay. So Azure have to maintain their own. So the own template name is ARM template. So the programming language is JSON. Okay. So those two are IaaC. So IaaC is nothing but infrastructure as a code services. ఓకే. అంటే కోడ్‌ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఒక ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ని డెవలప్ చేయాలి. ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేసాము, మాన్యువల్ వేస్‌లో మనం ఒక ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లైక్ వీపీసీ, EC2, లోడ్ బ్యాలెన్సెస్, ఆటో స్కేలింగ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ వన్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో ద ఎంటైర్ థింగ్ ఈస్ కాల్డ్ one infrastructure design. So previously we are doing only manual way. Okay. So now we are doing practical manner. So by using infrastructure as a code service. Okay. So actually we have our own service. That service name is formation. But why we are using Terraform? So in AWS cloud formation is there, but why most of the users are using only Terraform? So why? Because Terraform is very easy programming language when compared to JSON, YAML, and other programming languages. So that most of the users are using only Terraform nowadays. Okay. So by using this Terraform, we will create many services like EC2, VPC, S3, load balancer, and etc. So by using this Terraform, we'll create many services on AWS, Azure, Google, GCP, or Oracle Cloud, and etc. Okay. So Terraform, this service will be developed by. So the founder of Terraform is HashiCorp. He's the founder of Terraform. The founder name is HashiCorp. So it was implemented in 2019. So that is the latest tool. Okay, so this one is the latest tool. Recently deployed చేసిన tool. So in HashiCorp, so they are maintaining so many tools like Terraform is one tool. So the first tool is Terraform. So Terraform is there. Here we have so many tools are there. Packer, Terraform, Packer, and Console, Vault, and Vagrant, etc.
ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ప్రతిదీ ఒక టూల్. సో దోస్ ఆల్ ఆర్ DevOps రిలేటెడ్ టూల్స్. ఓకే. సో ఇవన్నీ ఎవరో డెవలప్ చేశారు? హ్యాషికాప్. సో హ్యాషికాప్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే. సో టెరాఫార్మ్ ఆల్సో హ్యాషికాప్. Okay, Terraform is the cloud agnostic tool. Terraform is the cloud agnostic tool. So what is cloud agnostic? సో agnostic అంటే ఏంటంటే ఈ ఈ ఒక్కసారి మనం డిజైన్ చేసిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ కోడ్ని AWSలో యూజ్ చేయొచ్చు, Azureలో యూజ్ చేయొచ్చు, అట్ ద సేమ్ టైం GCPలో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లౌడ్ agnostic. అంటే మనం ఒకసారి డెవలప్ చేసిన టెంప్లెట్ మల్టిపుల్ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. So that is one of the advantage in Terraform. Okay. So the next, so it supports, it supports so many cloud service providers, like is AWS, GCP, Google Cloud from GCP is nothing but Google Cloud Platform, Azure, and etc. etc. Okay. So Terraform is the in wait a minute. I have one sample code. So that code is in my Git account. So first github.com slash my Git account name. My Git account name is Ramdeep180 and enter. మీకు ఈ కోడ్ కావాలంటే జస్ట్ లైక్ ఈ అడ్రస్ ని బ్రౌజ్ చేయండి github.com slash my account name is Ramdeep180. So in this is my page. In this page we have so many repos, like it's around 28 repos are there. So now I click on repos. So that is on beside of overview tab. So in this we have so many repositories are there, but our required repo name is Terraform single instance hyphen master. So this is here they are using HCL language. HCL is nothing but HashiCorp language. So now I open. So this is the content in this file. We have so many folders. So Docker is there, Jenkins build is main output packer, Terraform and variables.tf is there. So now I download this file. So click on. So we have to download on this entire file. Okay. So by using this option. So the option called download. Wait a minute. Okay, sorry. So I already downloaded this one. So that file in downloads. So now I open download. So where is the yeah? So now I open downloads. So here Terraform single instance hyphen master is there. Master is there. Now I cut this file and paste it on some other drive. So cut and I take one more. I'll choose one more drive like
new volume D. So in this volume I have created my creating my own folder. So that folder name is final project and enter control V. Now I extract this file. So right click and extract files. Right click and extract files. Otherwise extract here. Extract here. Okay, extract here and click చేయగానే మనకు అక్కడే ఆ ఫైల్ extract అవుతుంది. So in this we have so many files are there. So one is docker.service. So that is not required. So our required files are main.tf, terraform.tfors and variables.tf. So those three are enough. Okay. సో ఆ త్రీ వరకు మాత్రమే మనం ఉంచి రిమైనింగ్ వాటిని డిలీట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఫైల్స్ని ఎడిట్ చేయాలి. సో ఎడిట్ చేయడానికి మనకి ఇన్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ ఎడిటర్స్ లైక్ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ ఈస్ దేర్, సబ్లైమ్ టెక్స్ట్ ఈస్ దేర్, విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఈస్ దేర్. సో in DevOps point of view, most of the users are using only Visual Studio Code. Most of the employees are using only Visual Studio Code. So that is very easy when compared to Notepad++ or Sublime Text editors. Okay, so that is most powerful editor when compared to Notepad++ or Sublime. Okay, so a file ఎలా download చేయాలి? For Visual, so Visual Studio Code download and enter. So take a new browser and search Visual Studio Code download in search tab. And so this is the link. So the link name is download Visual Studio Code Mac, Linux. It supports Mac system, Linux and Windows systems. Now I click on this. So actually my local operating system is Windows, so that I am downloading this one. So if your operating system is Linux, you can choose this. Your system is Mac, you can choose. So now I download. So now I download Windows related Visual Studio Code. So the file size is around 75.9 MB. So it will take time. Once your download is done, so the next install this. Already installed. సో ఇన్స్టలేషన్ అనేది సింపుల్ థింగ్ అండి. జస్ట్ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసుకుంటూ పోతే ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. వన్స్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అండ్ ఎంటర్. Okay, it will take time. Yeah, so this is editor. So this is more powerful editor. Okay, so when compared to other tools. సో జస్ట్ డౌన్లోడ్ అయ్యి అలా ఓపెన్ అయిందంటే మీరు పర్ఫెక్ట్గా విజువల్ స్టూడియో కోడ్ని మీ ల్యాప్టాప్స్లో ఇన్స్టాల్ చేసినట్లు. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ హౌ టు డౌన్లోడ్ టెరాఫామ్. సో హౌ టు డౌన్లోడ్ టెరాఫామ్ software in your local PCs. So I take one more tab. So the next terraform.io. So the link is terraform.io. So this is Terraform official website. Okay, so in this we have download option is there. So where is that? So I think terraform.io/index. So this file is not found. So download CLI. So that is
Wait a minute, I'll check again. Wait a minute. I think index or something is there. Download Terraform by Hashiko. Yeah, so this is the link. So the link name is terraform.io slash downloads.html. So that is the link. So in this link we have Terraform software is there. So we have so many operating system related tools are there. The first one is Mac, FreeBSD, Linux, OpenBSD, Solaris and Windows. So now I take this. So actually my local operating system is Windows. That system bit version is 64. So based on your system bit version, you can download. Okay. So my operating system bit version is 64. So that I am downloading 64-bit Windows. So the file size is around 31.4 MB. So the file size is around 31.4 MB. Once your file is, yeah, so now my file is downloaded successfully. So the next what I do, so actually my file, actually this is the template. So this template is in, which directory? So D to final project to, so that folder name is Terraform single instance hyphen master. So that is our directory. Now I copy this directory, otherwise take a command prompt. Now I take command prompt. So presently we are in C. So now I change the directory by using D colon and enter. So now we are in D. Previously we are in C. Okay. So now check the directory content. So by using dir. In directory in D drive we have so many folders are there. But our required folder is this one, final project, right? So now again move on to the directory by using cd, change directory space our folder name. Our folder name is final space project, enter. So now previously we are in D, so now we are in final project directory. Okay, so in this again dir, so in this we have two folders. So the first folder is Terraform single instance hyphen master. So that is the unzipped format file. Okay, so the second one is zip format. Now I open first one, unzipped format. Okay, so again copy this and cd space or our required folder name. So presently we are in final project to Terraform single instance hyphen master. So again dir. So in this we have so many folders are there, so many files are there, not folders. Okay. So now I use code space dot. So now I use code space dot. ఇక్కడ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ నేను డౌన్లోడ్ చేసిన గిట్లో డౌన్లోడ్ చేసిన ఫైల్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ పాత్కి నేను కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ద్వారా వెళ్ళానండి. ఓకే. సో కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో ఆ పాత్కి వెళ్ళి కోడ్ స్పేస్ డాట్, అంటే మీరు ఏదైతే ఈ పాత ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి మనకి, ఇట్స్ అరౌండ్ 1 2 3 4 5 6 7
ఈ 7 ఫైల్స్ ని ఎడిట్ చేయాలంటే we need some editor. We already downloaded one editor. That editor name is Visual Studio Code, right? సో ఆ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఎడిటర్ మనకి డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ అవ్వాలంటే వీ హ్యావ్ వన్ కమాండ్. దట్ కమాండ్ నేమ్ ఇస్ కోడ్ స్పేస్ డాట్ అండ్ ఎంటర్. Code is not recognized as internal or external command. Operatable program. Okay, wait a minute. CMD. Right click. Run as administrator. Yes. So D colon. So CD space finally space project. So dir. Yeah. So CD space Terra tab button. Enter. The next code space dot and enter. So code is now recognized as internal or external commands. So now I add this path first. So take a Windows system, edit system environmental variables. So click on environmental variables. So the default path is this one. Now I edit this. Second we are getting same error. Wait a minute. Again file, open file. So actually our file in desktop, sorry, D drive to final project to this one and open. Wait a minute, this is not exact thing. Code space and dot and enter. So code is not recognized as an internal or external command, operatable program or batch file. సో యాక్చువల్గా ఆ కమాండ్ రన్ చేయగానే మనకి డైరెక్ట్గా ఈ పాత్ అంటే ఈ ఫోల్డర్స్ అన్ని మనకి ఈ ఎడిటర్లో ఓపెన్ అవ్వాలండి. సో దాట్స్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సో ఇలా మాన్యువల్గా మనం చేయకూడదు. ఇక్కడ ఫైల్కి వెళ్ళి ఓపెన్ ఫైల్ పాత్ అలా సెలెక్ట్ చేయకూడదు, డైరెక్ట్ ఓపెన్ అవ్వాలి. ఓకే, అగైన్ ఐ క్లోజ్ దిస్. ఓపెన్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ మనం దీన్ని ఇలా డౌన్లోడ్ చేయకూడదు అనుకుంటా. వెయిట్ ఏ మినిట్. సో ఐ డిలీట్, అగైన్ ఐ డిలీట్. Okay, wait a minute. I close this. Yeah, I can try again. So in final project we don't have any file or folder. So the next, back to my Git console. So this is my console. In this console I have two links are there. One is HTTPS and second one is GitHub CLI. Okay, so now I copy this link again back to command prompt. CMD, again CMD. So present we are in C. Now I change the directory C to D colon and enter. So in D we have final project is there. So this is our folder. Now I open this folder by using cd command. So now we are in final projects, again dir. So in this folder we don't have any files. So now I copy these files by using this particular HTTPS link. So now I copy this link and back to
console. So the command is git clone space our repo link. So we already copied that link. So this is the link and enter. Git is not recognized. So I think we don't have any git. Git is there. ఫస్ట్ గిట్ డౌన్లోడ్ చేయాలండి. అది గిట్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలో చూద్దాం చూడండి. సో ద లింక్ ఈస్ github.sem.com git.sem.com git-sem.com. So now I click on this. So this is the latest version. The version is 2.33.0. So now I click on download for Windows. So the file size is around 47.8 MB. So the next download this. Yes, next install. So removing previous git version I have already downloaded, so that it will take a time. Yeah, finish. Again, back to command prompt. So run previous command like a git clone space our repo link. So our repo is TTPS link. So git is not recognized as internal app extension. So now check this error. So actually error రాకూడదు మనకి, ఎందుకు వస్తుంది చూద్దాం ఒకసారి. So in this lab, we have to download three softwares. So the first one is terraform.io/terraform software. That software is in this link. So the link name is terraform.io/downloads.html. So that is the first software. So the second software name is git-sem.com. So that is the GitHub link. So the third software name is Visual Studio Code. Okay, so by using without those three, we cannot edit our Terraform code. Okay, so actually this is a system variable path error. Edit system environmental variables. Now I copy this and edit here. Yeah, already done. Okay and okay. So then I have to close command prompt again, reopen. cd space final project. Again dir, we don't have any file or directory. So the next git clone
is our HTTP link. We already copied that link. So that link is in our repo. So this is our repo link. Now I copy this and paste it on this location and enter. Yeah. So now it is cloning. Cloning is nothing but copying state. So previously we are getting error. Why? Because so ఈ git path ఎక్కడుంది మనకి C drive. So C to program files to git. ఈ పాత్ అనేది మనకి ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్స్ లో యాడ్ అయితేనే మనకి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో ఏదైనా వర్క్ అవుతుంది. అది ఎలా యాడ్ చేయాలి? ఎడిట్ ద సిస్టమ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్స్. So in advance we have one button, the button name called in environmental variables button. Now I click this. In system variables we have path is there. So this is the path. Click on edit. So now add your git location and save. So then only your command prompt is working. So otherwise we cannot clone any data on particular folders. So previously we don't have any file. Now again I check by using dir. So now I have one file. So the file name is Terraform single instance -master. So previously we don't have any file. So just now we are cloning our Git data by using this HTTPS link. So in this link we have this particular content. Okay. So in this file, in this folder, we have some more folder is there. cd space enter again dir. So in this folder we have so many files: docker, jenkins, script, main, or etc etc. Okay, so the next code space dot and enter. So again we are getting same error. So wait a minute. So where is our Visual Studio? Code space and enter. Code is not recognized as internal. సో దీనికి కూడా పాత యాడ్ చేయాలండి. ఆ పాత ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం ఒకసారి. విజువల్ స్టూడియో యూజర్స్ కాదు, వర్చువల్ బాక్స్ అండ్ విజువల్ స్టూడియో. సో ఫస్ట్ టైం ఇలాగే కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్డ్గా ఉంటుంది. మనం ఈ సెటప్ అంతా చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ స్టెప్స్ అన్నీ ఈజీగానే ఉంటాయండి. ఈ కోడ్ ఎడిటర్ వర్క్ అవ్వట్లేదు మనకి. సో ఫైల్. So now I click on workspace. So our workspace in D. So I click on Terraform project. This is our project. So click on this and open. In this no items matched to search. Yeah, in this. Yeah, here files are there. Again cancel. Again files. Open folder. So folder to final project. Final project to this. So now I select this folder. Yes, I trust the another. Yeah, so this is the content. Actually code dot is not working right now.
సో పాత్ యాడ్ చేయాలి, అది ఎలా యాడ్ చేయాలనేది నేను కూడా ఒకసారి చూసి చేస్తాను, ఎప్పుడో చేశాను కాబట్టి నాకు ఐడియా లేదు. ఓకే, సో ఫైన్. సో ఇలా కోడ్ రన్ చేయగానే మీకు ఇక్కడ ఇలా ఓపెన్ అవ్వాలండి. ఒకవేళ ఓపెన్ అవ్వకపోతే ఫైల్లోకి వెళ్ళి ఇలా రన్ చేయండి. సో హియర్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ ఫోర్ ఫైల్స్ ఆర్ దేర్, but our required files are only three. So the first one is main.tf, second one is second one is terraform.tf vars, and third one is variables.tf. So remaining all files are not required. So delete this docker.service, click to move to recycle bin. So the next Jenkins, so move to recycle bin. So mine is required, so tacker also not required. So click to delete, move to recycle bin. So now we have only four files. The first one is main.tf, second one is output.tfx, third one is terraform.tfvars, and fourth one is variables.tf. Okay, so that's fine. So by using Terraform, we have so many advantages and so many disadvantages are there. So first we discuss advantages. The first advantage is code can be in different files. The first advantage is code can be in different files. So code can be in different files is nothing but, so actually each service is called one file. Okay, so a project ni create చేయాలంటే we have to use so many services like VPC. VPC is one service, AWS in EC2 is another service. We have to use so many services, right? అంటే ఈ సర్వీసెస్ అని ఫర్ సపోజ్ వీఆర్ ఇన్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్, అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఉన్న క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ యూజ్ చేస్తే ఈ సర్వీసెస్ అన్నిటిని ఎట్ ఏ టైం ప్రోగ్రామ్ చేసుకొని మాత్రమే, అంటే ఒక సింగిల్ ఫైల్లో మాత్రమే కోడింగ్ అంతా డిజైన్ చేసి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ యొక్క డిసడ్వాంటేజ్ అది. ఓకే, అదే టెరాఫామ్లో అయితే మనం ఏం చేయొచ్చు, మల్టిపుల్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే విపిసికి ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, EC2కి ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఒకటి, ఆటో స్కేలింగ్, S3, అంటే డిఫరెంట్ ఫైల్స్ డిఫరెంట్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసి వీటన్నిటిని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు ఎట్ ఎ టైం. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఇన్ టెరాఫామ్. ఓకే, సో ఇది కన్ఫామ్గా మేజర్ అడ్వాంటేజ్ అనే చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మనం కోడ్ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ప్రతి సర్వీస్ని ఒక సపరేట్ ఫైల్గా క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో హియర్ వీ హ్యావ్ వన్ ఫైల్ is this, that file name is main.tf. in this file we have only VPC related content is there. We don't have any EC2 content, we don't have any elastic load balancer, route 53 or etc. So if you want to create any EC2, you can create one more file and create your EC2 infrastructure as a code service, infrastructure code. Okay, so that's simple. So that is the first advantage. The second advantage is, this is the second advantage is, code is easy to read when compared to CloudFormation and ARM template. Code is easy to read or understand. Easy to read when compared to ARM and CloudFormation CF. So this is very easy code, easy when compared to ARM template and CloudFormation. That is the second advantage. And third advantage is, dry run in Terraform is easy. It's very easy. That is the third advantage. So మీకు డౌట్ ఉండొచ్చు డ్రై రన్ అంటే ఏంటనేది. సో డ్రై రన్ అంటే ఏంటంటే, ఒక ప్రాజెక్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు అందులో ఏమేమి మోడిఫికేషన్స్ జరుగుతున్నాయో అనే దాన్ని ముందుగానే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఏమైనా ఎర్రర్ ఉందా, ఆ ఎర్రర్ని మీకు ముందుగానే ఫైండ్ అవుట్ చేసి మీకు అవుట్పుట్ గెట్ చేస్తుంది.
Okay, so that is also one of the advantage. Dry run before execution, you can run this project. So that is testing. It is just like a testing related or pre-production. Okay, so the next advantage is we can import existing or manually created resources into Terraform. So the fourth one is we can import existing or manually created resources into Terraform. So TF is nothing but short form of Terraform. We can import existing resources. అంటే ఆల్రెడీ మీ దగ్గర ఎగ్జిస్టింగ్ రిసోర్స్ ఉంటే దాన్ని టెరాఫామ్లోకి ఈజీగా మూవ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మాన్యువల్గా అంటే ప్రీవియస్ వి ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ విపిసి ఇన్ ప్రీవియస్ రైట్. సో దట్ ఈస్ ద మాన్యువల్ క్రియేషన్. అలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ కూడా మనం టెరాఫామ్ ద్వారా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఫోర్త్ అడ్వాంటేజ్. వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ is the the fifth one is Terraform is very fast when compared to any other infrastructure code services. So the sixth one, we have one more advantage. Creating of multiple resources using count is very easy. Creating of multiple resources using count is very easy. So that is the sixth advantage. Okay. So those are the advantages in Terraform. We have at the same time we have disadvantages. సో ఇక్కడ డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయండి మనకి. ఎక్కడైనా ఒకటి అడ్వాంటేజ్ ఉంటే దాంతోపాటు డిసడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంటుంది. ద ఫస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్ ఇన్ టెరాఫామ్, సో దిస్ ఈస్ థర్డ్ పార్టీ టూల్. దిస్ ఈస్ థర్డ్ పార్టీ టూల్. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్. మీకు డౌట్ రావచ్చు థర్డ్ పార్టీ టూల్ అయితే డిసడ్వాంటేజ్ ఎందుకు అవుతుంది అని. ఓకేనా. సో ఎందుకు అంటే థర్డ్ పార్టీ టూల్. సో థర్డ్ పార్టీ టూల్కి AWS ప్రొవైడ్ చేసే టూల్కి చాలా వేరియేషన్ ఉంటుందండి. సో AWSలో క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ ఉంది. క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ ఏం చేస్తుంది, EC2ని మాడిఫై చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ టెంప్లెట్ కూడా దానికి తగ్గట్టుగా డిజైన్ చేస్తారు. బట్ టెరాఫామ్ అనేది అలా డిజైన్ చేయడం పాసిబిలిటీ లేదు. ఓకేనా. సో మనం అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఏం చేసుకోవాలంటే వీ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ ఓల్డర్ వర్షన్. అంటే యాక్చువల్లీ ప్రజెంట్ వీఆర్ ఇన్ 11.7 ఆర్ సంథింగ్. సో యూ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ 11.3 ఆర్ సంథింగ్. సో దట్ ఈస్ ద ఓల్డర్ వర్షన్. అంటే ఓల్డర్ వర్షన్లో ఉంటే ఎలాంటి బగ్స్ ఉండవు. ఓకేనా. ఎప్పుడు మనం ఓల్డర్ వర్షన్ నుండి వర్కౌట్ చేయాలి. సో లేటెస్ట్ వర్షన్ చూస్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది, మనకి సో మెనీ బగ్స్ అనేవి రైజ్ అవుతాయి. మనం వాటిని క్లియర్ చేయడం కూడా చాలా ప్రాబ్లంగా ఉంటుంది. ఓకే. So 11.13, you always use 11.13. So that is the best. Okay. So that is the disadvantage only. Okay. We have only one disadvantage. The disadvantage is, so this is third party tool. సో థర్డ్ పార్టీ టూల్కి AWSకి మధ్య రిలేషన్ ఉండకపోవడం వల్ల కమ్యూనికేషన్ ఉండకపోవడం వల్ల మనం ఏదైనా లేటెస్ట్ వర్షన్ వచ్చినప్పుడు దాంతో అందులో ఉన్న ఇష్యూస్ అనేవి మనం రిజాల్వ్ చేయలేకపోతున్నాం. సో దట్ వీఆర్ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ ఓల్డర్ వర్షన్. సో 11.13 ఆర్ 11.12 ఆర్ సంథింగ్. ఓకే. సో ఇక్కడ సిక్స్త్ పాయింట్, క్రియేటింగ్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ రిసోర్సెస్ యూజింగ్ కౌంట్ ఈజ్ ఈజీ. అది ఇంకా మీకు అర్థమై ఉండదు. అంటే ఏంటి, ఒకే మెయిన్ ఫైల్లో యాక్చువల్లీ ఇన్ main.tf వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ VPC క్రియేషన్ స్టెప్ ఇస్ దే. అంటే one VPC is nothing but, so while creation of VPC we have to do so many services. We have to done so many services. The first one is VPC, subnets, public subnets, private subnets, internet gateway and route table. So if you want to create one more VPC, you can create. So that is called this one.
So creating of multiple resources in same folder, you have to create multiple VPCs. So that is the one more advantage in Terraform. Creating of multiple resources using count is very easy. So that is the advantage. We have 6 advantages and one disadvantage is there. The next one more disadvantage is there. So the second one is learning curve. The next disadvantage is learning curve. So learning curve is nothing but it is very difficult when compared to cloud formation and ARM templates. Okay, so ఎందుకు కర్వీ అవుతుందంటే మనకి సో సో this is also dependent on first disadvantage. This is the third party too. అప్డేషన్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకే, so the next, again back to my editor. So this is the editor. In this we have four files. So the first one is main.tf. So the second one is variables.tf. This is the second one, and third one is terraform.tfr. Those three are very important files. So without those three files, we cannot execute any infrastructure as a code service in your or our accounts. Okay, so this is the output.tfx. No need of this. So once your project is executed, then only they will create this file. Okay, సో బై డిఫాల్ట్గా మనకి ఈ ఫైల్ అనేది రాదు. వన్స్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే వర్కౌట్ అవుతుంది. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ని మనం ఎలా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలనేది స్టెప్ బై స్టెప్ డిస్కస్ చేద్దాం మనం ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఫస్ట్ I open main.tf. okay, so this is the header. So in this header, so this header called this Terraform code deploys basic VPC infra. So this is this code for basic VPC infra creation code. So here the second step is provider. Provider is nothing but actually provider is AWS. If you are using Azure, you can select Azure, AZURE. So if you are using Google, you can choose GCP. Based on your cloud service provider, you can provide that name. So presently we are using AWS, so that I am selecting AWS only. Okay, so next access key and secret key. అంటే ఇక్కడ ఉన్న కోడ్ ని ఈ AWS తో కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే we have ఇక్కడ ఉన్న AWS ఇన్స్టెన్స్, ఇక్కడ ఉన్న మన అకౌంట్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే we have some keys. So those keys are, one is access key and second one is secret key. So without those two keys, we cannot communicate through our AWS console. Okay, so the next one is region. So region is also one of the important point. అంటే ఈ VPCని మీరు ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నారో ఫస్ట్ చెప్పాలండి. అక్కడ చెప్తే మనకి VPC అనేది ఆ రీజియన్ లో క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫర్ ద నెక్స్ట్, సో దిస్ ఈస్ ద ప్రొవైడర్. అంటే మనకి ఏంటి ఏ అకౌంట్లో క్రియేట్ చేస్తున్నాం, AWS Azure అనేది. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఈ AWS అకౌంట్కి మనకి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే we need access and secret keys. ఓకే, సో దెన్ నెక్స్ట్ ఈ సర్వీస్ని ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాం, సో సర్వీస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ రీజియన్. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ రీసోర్సెస్. సో ఈచ్ రీసోర్స్ ఈస్ కాల్డ్ one service in AWS. Each resource is called one service in AWS. Okay, so here we have so many resources are there. So this is 1 2 3 are many resources are there. So the next one is name. So this name is AWS underscore VPC. So here we have two names. The first name is AWS underscore VPC and second name is default. ఓకే, సో ఈ నేమ్స్ ఎందుకు అసైన్ చేస్తున్నాం, ఈ నేమ్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, ఈ నేమ్ ఏది ఎక్కడ అసైన్ చేస్తున్నాం అనేది ఫర్దర్గా డిస్కస్ చేద్దాం. డోంట్ వరీ. ఓకే, సో వైల్ క్రియేషన్, యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ VPC creation resource. Actually this is VPC creation resource. So while creation of VPC, we have to do some steps. Okay, so those are mandatory steps. Without those steps we cannot create VPC on Terraform.
So while creation of VPC, we need only three things. So the first thing is name. So name is nothing but tag. So that I am assigning tag. So tag is equal to, so this is the syntax. Tag is equal to within the double quotes. So name. So name is the key is equal to value. So the value is dollar within the curly braces where dot vpc underscore name. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, నేను క్రియేట్ చేస్తున్న VPCకి నేమ్, సో కీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేమ్. సో ద వాల్యూ ఈజ్ వేర్ డాట్ విపిసి అండర్ స్కోర్ నేమ్. అంటే ఇక్కడ ఇచ్చింది నేను ఇక్కడ ఇది నేమ్ కాదండి నాకు. ఓకే, వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వేరియబుల్ ఫైల్. అంటే ఈ విపిసికి నేమ్ నేను ఎక్కడ ఇచ్చాను, వేర్ డాట్ విపిసి అండర్ స్కోర్ నేమ్, అంటే వేరియబుల్ డాట్ టిఎఫ్ లో ఉంటుంది దీని నేమ్ అనేది. See variable dot, now I open variable dot tf. So tag, so the vpc tag find out here first. So tag is equal to name where dot vpc underscore name. Now I click on variables dot tf. So now I click on variables dot ti. So here vpc is there. So where is that? So where is our vpc id? So variable type is, so this is type root table subnets. So P internet, yeah, so this one. So variable, so now I copy this, Control C and take a notepad, and take a notepad. So this is the name. So this name in variables.tf folder. So this name in variables.tf. So again back. So now I copy this resource for VPC creation. So this resource for VPC creation. So tag is equal to name is equal to name is key. So this is the value. So this value is in variable file variable. So our variable name is vpc underscore name. So vpc underscore name అంటే ఇక్కడ మనకి
Sir, your voice is not audible, sir.
So now my voice is audible to all. సో లిజన్ మీరు నా వాయిస్ విజిబుల్ అది ఆడిబుల్ మీ అందరికీ ఆడిబుల్ లేకపోతే మీరు ఒకసారి మైక్ అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి అండి. ఓకే. సో సెషన్ చెప్పేటప్పుడు నాకు మీ చాట్ చూడడం కొంచెం పాసిబిలిటీ లేదు. సో మీరు ఒకసారి నాకు మీ మైక్స్ని అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పగలిగితే నాకు ఇంకా బెటర్గా ఉంటుందని నా ఫీలింగ్. ఓకే. సో you have any doubts for today's session, you can ask. So this is typical session when compared to previous sessions. Okay. So this is purely programmatic related concept, Terraform. So but this is very very easy when compared to another programming languages like ARM, cloud formation templates, or etc. So actually we have one error, so you can't find out that error. So but tomorrow I'll rectify and explain you. Rectify that error and explain to you. సార్ So రికార్డింగ్ అప్లై any doubts for చేసేదానికి today? You can leave for today's meeting. Yes, please. సార్ రికార్డింగ్స్ అప్లోడ్ చేయాలి సార్ ఎస్టర్డే క్లాస్ కూడా 4, 5, 6. సో 4, 3, 4, 4, 5, 6 అప్లోడ్ చేయాలి కదా మీకు. అవును సార్ 4, 5, 6 చేయాలి సార్. ఓకే, నేను అప్లోడ్ చేస్తానండి. మై సో టుమారో మార్నింగ్ అప్లోడ్ చేస్తాను 10 లోపు. మీకు అదే లింక్లో ఉంటుంది, చూడండి. ఓకే. ఓకే సార్, అది ఛానల్ ఉంది కదా సార్, ఛానల్లో చూసింది. ఆ ఛానల్లోనే అప్లోడ్ చేస్తాను, చూడండి. ఓకే. ఓకే సార్. ఓకే. 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 సార్ నేను థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ టు ఓకే ఎవ్రీవన్. సార్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే.